Okay. Yes, good evening, students. To all of you, my good evening. Welcome to this class. Yeah, good evening. See, usually I see that. Yeah, good evening. 30 students are there, but usually I see 24, 25 like that. Who are the five students? I don't know. Okay. So I say to the leader, identify the five people. Okay. Who are that five people? I could not understand. Okay. Uh, 30 students strength, but 24, 20, uh, 5 only coming here to the class. What happened to others? I don't know. Okay, so today we will start the game theory as we discussed before. Okay, so game theory is means what? Yeah, play between the people in the competitive situation. Okay, the competitive situation, uh, we are talking about a game competitive situation. We know that again, we have discussed about the games yesterday. Am I correct? This much what we discussed about a game theory is a competitive situation between the two or more players, and there may be a loss of one player, maybe loss of the gain of the other player, like that we discussed. So 2% zero sum game we discussed yesterday, that only two persons are playing, and loss of one person is exactly equal to other person, and that's what we discussed the last class, I think so. Okay, and also we were discussing about what is a pure game, what is a mixed game. Okay, so pure game means what? The max min must be equal to min max. That means what? When one person is trying to maximize his minimum gain, the other person is trying to minimize his maximum loss. Okay, that is what internally going on behind the scene when the two players are playing. Psychological study shows like that. So this is what we discussed yesterday. There were two players, player A and player B. Player A takes three strategies, player B takes three strategies. Then students outside. Students are standing outside. What is the meaning in that? They have to come before, disturbing the class. They are coming. Okay, so uh, now we are finding out the player B, he wants to maximize minimum gain. So first strategy we are seeing, what is the minimum number? 1. Second strategy, what is the minimum number? Minus 9, 5, minus 1, minus 11 is the minimum number. Come to the third strategy, 0, minus 3, 13, minus 3 is the minimum gain to player B. So these are the minimum numbers. Okay, among the minimum numbers, which is the maximum? Okay, the maximum is what? 1. So straight to that, it is 1. Now what is the player A? His mood is in the losing mood. Am I correct? So when he is losing mood, his aim is that to minimize his maximum loss. So the first strategy, the maximum number is 1. The second strategy, straight to that, the maximum number is 13. And in the third strategy, the maximum number is 13. So what is his aim? The player B's aim is that he wants to minimize his maximum loss. That is what we have to understand here. So minimum among this maximum is 1. So when max min equals minimax, max min equals minimax, then we say that it is a pure game. Okay, pure game. அதாவது ரெண்டு பேர் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான்னா, குறைஞ்சபட்ச லாபத்தை அதிகமாக பண்ணுவான் ஒருத்தன். இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுவான்னா, அவனுடைய லாஸ் மேக்சிமம் லாஸை குறைப்பான். இதுதான் இங்கே நடக்குது. ஒரு பிளேயர் என்ன பண்ணுவான்னா, மினிமம்
ப்ராஃபிட் ஆர் மினிமம் கெயினை மேக்ஸிமைஸ் ட்ரை பண்ணுவான். இன்னொருத்த என்ன பண்ணுவான், மேக்ஸிமம் லாஸை மினிமைஸ் பண்ணுவான். ஓகே, அதுதான் அங்கே நடக்குது. பிஹைண்ட் த சீன், தட் இஸ் வாட் டேக்கிங் பிளேஸ். இப்போ இந்த கேம் அப்படிங்கிறது பியூர் கேம். பியூர் கேம் அப்படின்னா த மேக்ஸ் மின் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு மின் மேக்ஸ். நம்ம மேக்ஸ் மின் கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு மின் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பியூர் கேம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் மின் 1, மினி மேக்ஸ் 1. ஸோ இது வந்து பியூர் கேம். the intersection of the max min point and min max point is called a saddle point. அந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது இல்லையா, அங்கே பாருங்க மேக்ஸ் மின்னும் மின் மேக்ஸும், அதாவது மேக்ஸ் மின் ஆஃப் த பிளேயர் ஏ அண்டு மின் மேக்ஸ் ஆஃப் த பிளேயர் பி ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இதுக்கு பேர் சேடில் பாயிண்ட் அப்படின்னு பேர். இந்த சேடில் பாயிண்ட்ல இருக்கிற வேல்யூவை வேல்யூ ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ the point inside the saddle point is called a value of the game, or value inside the saddle point is called what? Value of the game we say. Okay, right, அதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் சேடில் பாயிண்ட்னா என்ன, சேடில் பாயிண்ட் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது மாதிரி பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஓகே, பிராக்கெட்டுக்குள்ளே ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அதாவது இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ நம்பர், ரெண்டாவது வந்து காலம் நம்பர். ரோ நம்பர், காலம் நம்பர். அப்போ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பிளேயருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம், அப்போ 1,1. சப்போஸ் செகண்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் அப்படின்னா அதே மாதிரி அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட் என்ன வருதோ அதை வந்து இங்கே எழுதணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ, செகண்ட் வந்து காலம். The first, see, another student is waiting outside. They are your friends, you know. You tell them to come before it starts. They're coming late. Better late than never is their policy, I think so. Am I correct? Better late than never. That is their policy. Okay. Right. So saddle point is represented by inside the bracket. Bracketக்குள்ள போடணும். ஃபர்ஸ்ட் வருது வந்து ரோ நம்பர். இப்போ ஏ அப்படின்னா பிளேயர் பி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோல தான் அந்த பாயிண்ட் வருது, இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்து காலம், இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள. காலம்னா என்ன, பிளேயர் ஏ. அப்போ பிளேயர் ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலத்தில் விளையாடுறாரு, பிளேயர் பி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோல விளையாடுறாரு. அப்படி விளையாடும் பொழுது தான் மின் மேக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் மேக்ஸ் மின். ஓகே, இன்னொன்று பியூர் கேமுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்ன அப்படின்னா தே ஆர் பிளேயிங் வித் ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கலாம், ஏக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கலாம், பிக்கு நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கலாம். ஆனால் பியூர் கேம் மின் மேக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் மேக்ஸ் மின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் விளையாண்டு இருக்காங்க. அப்படி விளையாடும் பொழுது தான் மேக்ஸ் மின் ஈக்குவல்ஸ் மினி மேக்ஸ் வரும், இல்லாட்டி வராது. மிக்சடு கேம் தான் வரும். தட் வி வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். ஓகே, அப்போ அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை சேடில் பாயிண்ட் சொல்கிறோம். சேடில் பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் பிளேயருக்கு என்ன ரோ நம்பர் என்னன்னு பாரு, அந்த ரோ நம்பர் எழுதணும். ரெண்டாவது பிளேயருக்கு என்ன காலம்னு பாரு, அங்கே எழுதணும். ஓகே, சரி. இப்போ இந்த மிக்ஸ் மேன் ஈக்குவல்ஸ் மேக்ஸ் மின் வருது அப்படின்னா அது நான் சொன்னேன் திஸ் அ பியூர் கேம். ஸோ பியூர் கேம் மீன்ஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்ட்ராட்டஜி வில் பி டேக்கன் பை போத் த பிளேயர்ஸ். ரெண்டு பிளேயருக்கும் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் விளையாண்டுருப்பான். அவன் ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில் மிக்ஸ் பண்ணி விளையாட மாட்டான், மூணு ஸ்ட்ராட்டஜியில் மிக்ஸ் பண்ணி விளையாட மாட்டாங்க. they will take only one strategy in the case of min max equals max min. That means in the pure game. Okay, so we must say what is the optimum strategy for player A, optimum strategy for player B. Okay, so that is nothing but the min max and max min strategy. Min max and max min strategy, where it lies, that will give us the strategy for player A as well as strategy for player B. That's what we have to understand there. Okay, so this and all what we discussed about the pure game. Okay, pure game. இங்கே நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்துருக்காங்க. பட் பிளேயர் வந்து ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. தட்ஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸ்ட்ராட்டஜி எத்தனை வேணாலும் கொடுக்கலாம், பட் பிளேயர் ஷுட் பி ஒன்லி 2 players. And the loss of one player must be exactly equal to the loss of the gain of the other player. That's also you have